Alguns crime chocam pela violência. Outros, pela crueldade. Mas há casos que exam marcas profundas no apenas pela forma como aconteceram, sem pelo que revelam sobre as pessoas envolvidas, vítimas, suspeitos e mesmo os investigadores. Este desses casos. Uma história que começou de maneira simples, quase comum, mas que aos poucos se transformou em dos assassinatos mais perturbadores já registrados em uma pequena cidade. Crime que não apenas tirou uma vida, mas abalou emocionalmente todos que tenderam entender o que realmente aconteceu. A cidade de River era o tipo de lugar. As pessoas se conhecem pelo nome, ruas tranquilas, poucas ocorrências policiais e uma sensação constante de segurança. Crimes violentos eram raros, assassinatos praticamente inexistentes. Por isso, quando a notícia se espalhou naquela manhã fria de outono, ninguém estava preparado. Uma mulher havia sido encontrada, morta dentro da própria casa, não havia sinais claros de arrombamento, não havia testemunhas e, o mais inquietante, nada aparecia fora do lugar. O nome dela era Laura Mitchell, 30 anos, professora do ensino fundamental. Conhecida por ser reservada, gentil e extremamente dedicada aos alunos, para os vizinhos. Laura era apenas mais uma pessoa comum. Para a polícia, ela logo se tornaria o centro de quebra-cabeça que não fazia sentido algum. Quando os investigadores chegaram e residência, algo imediatamente chamou atenção. A cena não condizia com assassinato comum. A casa estava limpa, organizada. Nem objeto quebrado, nem uma luta aparente. Laura foi encontrada no quarto, deitada na cama. Como se estivesse dormindo, esta tal perturbou os policiais mais experientes em crimes. Paixone, há desordem, em crimes por invasão, há pressa, em crimes por raiva, há excesso. Ali, não havia nada disso, era como se alguém tivesse entrado. Feito exatamente o que pretendia fazer e cedo sem deixar rastros, para entender o crime. A polícia precisava entender a vítima. Laura levava uma vida discreta, trabalhava na mesma escola. Havia mais de 10 anos, não se envolvia em conflitos, não tinha histórico de problemas graves. Era divorciada havia 2 anos e não tinha filhos. O divórcio, segundo amigos, havia sido tranquilo. Nem uma briga judicial, nem uma denúncia. Ainda assim, colegas perceberam que, nos meses anteriores e morte, Laura parecia mais distante, mais cansada. Às vezes ansiosa, ela nunca explicou o motivo. Naturalmente, a investigação começou pelas pessoas mais próximas. O ex-marido, Daniel Mitchell, foi chamado para depor. Daniel se mostrou cooperativo. Apresentou alibi e disse que mantinha uma relação respeitosa com Laura, apesar do fim do casamento. Segundo ele, os dois haviam simplesmente se afastado. Nada em seu comportamento levanta suspeitas imediatas. Ainda assim, os investigadores sabiam que estatisticamente percheros ou ex-percheros costumam estar envolvidos em muitos crimes desse tipo. Mas faltava algo essencial, motivação. Daniel não tinha histórico violento. Não havia disputas financeiras e nenhuma amiga registrada. Dias depois, investigador nota algo que havia passado despercebido no início, pequeno caderno, guardado dentro de uma gaveta no quarto de Laura. Não era diário comum, eram anotações curtas, pensamentos soltos, datas e frases incompletas. Mas uma coisa se repete com frequência inquietante. Ele sabe, não posso contar a ninguém. Se orar, tudo acaba, como era ele. O que Laura sabia. E por que parecia ter tanto medo. Esse caderno mudou completamente o rumo da investigação. A polícia voltou a analisar a vida de Laura sob uma nova perspectiva. Descobriram que, além do trabalho na escola, ela participava de projeto comunitário. Nada estranho e primeira vista, mas dos voluntários chamou atenção, Mark Reynolds. Mark era carismático, respeitado e muito envolvido com a comunidade. Trabalhava com jovens em situação de risco. E era frequentemente elogiado por sua dedicação. Ninguém jamais suspeitaria dele, exceto por detalhe. Laura havia parado de frequentar o projeto poucos meses antes de morrer, sem explicação. Ao serem questionados, outros voluntários disseram que Laura parecia desconfortável perto de Mark nas últimas semanas que estivele
Alguns lembram de conversas interrompidas quando ele se aproximava, nada concreto, apenas sensax, mas investigates de homicídio. Sensax muitas vezes são o início da verdade, quando Mark foi chamado para depor. Apresenta-se confiante e calmo, talvez calmo demais. Ele afirmou que Laura havia se afastado por motivos pessoais e negou qualquer conflito. Como avanço da investigação, os próprios investigadores contaram o peso do caso. Dormiam mal, discutiam teorias que não levavam a lugar algum e sentiam que estavam sempre passo atrás. Não havia provas diretas, não havia testemunhas, não havia confissão. Era como se o crime tivesse sido planejado para não deixar espaço para a verdade. Dos detetives diria mais tarde que não era apenas sobre resolver o caso, mas sobre não enlouquecer tentando. Meses depois, pequeno erro foi cometido. Mark Reynolds, acreditando que não estava mais sob suspeita, fez comentário casual conhecido da cidade. Detalhe sobre a casa de Laura. Detalhe que nunca havia sido divulgado publicamente. Esse comentário chegou e polícia e, naquele momento, todo mundo. Confrontado com a informação, Mark entrou contradico. Suas respostas contaram a falar isso tom mudo, sem provas físicas definitivas. A polícia pressionou psicologicamente horas depois. A verdade começou a emergir. Laura havia descoberto algo. Algo que poderia destruir a reputação de Mark. Algo que ele não podia permitir que visse e tona. O assassinato não foi impulsivo. Foi calculado, silencioso e motivado pelo medo de ser exposto. Quando o caso finalmente foi encerrado, a cidade nunca mais foi a mesma. A confiança foi quebrada, a sensação de segurança desapareceu e muitos se perguntaram como alguém tal respeitado poderia esconder algo tal sombrio. Para os investigadores, o impacto foi ainda maior. Alguns pediram transferência, outros se aposentaram pouco tempo depois. Deles resumiu tudo com uma frase simples, o mal nem sempre grita, às vezes ele sussurra. Este não foi apenas assassinato, foi uma lembrança cruel de que nem tudo o que parece. De que pessoas comuns podem carregar segredos devastadores e de que a verdade, quando descoberta, pode ser dolorosa quanto o próprio crime. Laura Mitchell perdeu a vida, mas sua história revelou algo ainda mais perturbador, o quanto confiamos nas aparências. E o preco que isso podcaster.